All of you, good evening. Namaste. Welcome to our Good morning. yoga instructors course theory class conducted by Swami Vivekananda Yoga, Mancherial, Telangana, which is affiliated to Vyasa, a part of SVYASA Yoga University, Bangalore. So this is a very important class for you. Before our session, start with prayer, sit erect, close your eyes. करते रहो संग संग चलो बढ़ते रहो योग सभी करते रहो योगा ही जीवन का एक आधार है. The 8-step method of asana teaching is very important for your examination and also future exams. Okay? Okay, sir. Right. So in prone postures, Makarasana is the relaxation, just legs apart. Your ankles should touch the ground. Fold your both hands. Keep your chin in between the folding hands. This is the relaxation posture for the prone asanas. Okay, dear students, good evening. Today we are going to practice a beautiful, a wonderful asana, prone asana. First step I am explaining. The first point, name of the asana is the Bhujangasana. Meaning of the asana is the cobra pose. Justification of the asana is the in the final posture. This posture resemble like a cobra. Fourth point, category of this asana is the cultural. Fifth point is the type of the asana is the prone. Sixth point, complementary of this asana is the Shalabhasan. Seventh point is the 4 counts. Good. Now second step, first point, silent demonstration. Please demonstrate silent demonstration. Good. Second point, demonstration with counts. Sthiti, ready to do. Legs together, stretch your both hands, head region. Stretch your both hands in front of your head. Ready to do. Ekam. Dve. Three. Okay. Trini and Chetwari. Release the both hands. No explanation. Chetwari, that's all. Now, third point, demonstration with counts with breathing with explanation. Good. Legs together, hands by the side of the body. Ekam, take the both palms side of the chest. Partial inhale. Dve, full inhale, raise your head up from navel to head region. Trini, partial inhale.
down the head, and Chetwari. Full inhale. Release the both hands. Just relax in Makarasana. Just relax in Makarasana. Shailaja madam, third step, benefits and contraindications. Can you explain? చెప్తాను సార్. Tell me. By doing Bhujangasana, the thyroid reduce అవుతుంది సార్. బ్రీతింగ్ ఎలిమెంట్స్ తగ్గుతాయి, లైక్ ఆస్మా, కాఫ్, కోల్డ్ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి. కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుతుంది, రెడ్యూస్ ది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం తగ్గుతుంది. అబ్డామినల్ లెవెల్ వచ్చి ప్యాంక్రియాస్ వచ్చి మెయిన్లీ షుగర్ లెవెల్స్ చాలా బాగా తగ్గుతుంది సార్. టైప్ 2 డయాబెటిక్స్. బ్యాక్ బోన్ మెయిన్లీ వచ్చి బ్యాక్ బోన్ చాలా బాగా రిలాక్స్ అవుతుంది సార్. స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళు, సర్వైకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు, ఎక్కువ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు సార్. Okay, good. So, third step, benefits and contraindications over. Now, fourth step, individual practice. Demonstrator will the demonstration, teacher will give the instructions. Then all the students practice individually. Okay. In this time, the teacher will come nearby the students. If there is any mistakes from the students, corrected by the teacher. Okay, legs together, stretch your both hands in front of your head region. Ekam, partial inhale, take your both palms side of the chest, end of your rib gauge. Dve, full inhale, raise your head up from navel to head. No movement, face is a smile. Observe your backbone or abdominal muscles or lungs or thyroid glands. You choose any one of any region. You are getting enjoyable pain. After some time, when you will get suffering pain, miserable pain, then come back to the sthiti. Teen, full inhale down your head, and char, complete exhale. Release the both hands. Just relax in Makarasana. Good. Fourth step over. Fifth step. Then your whole class divided into two groups, A group and B group. A group students will be perform, B group will observe, and if there is any mistakes from the A group, corrected by the B group. In the same vice versa, B group will be perform, A group will be observe, and if there is any mistakes from the B group, corrected by the A group. Sixth, key points. Legs together, stretch your both hands above the head, madam. Ready to do. Ekam, take the both palms side of the chest. Slow movement. Face is a smile. Dveni, full inhale. Your head up from navel to head region. No movement. Your both elbows. Here you see the elbows parallel to the each other. Now back heels together. Back heels together. No movement in the final posture. Face is a smile. Face is a smile. Maintain as much as you comfort. Three knee, full inhale, slowly down the head. Chetwari, complete exhale, release the both hands. Relax in Makara Asana. Relax in Makara Asana. So these are the key points. Now, seventh step, whole group practice. The demonstrator will the demonstration, teacher will give the instructions. At this time, the teacher will come nearby the students. If there is any mistakes from the students, corrected by the teacher.
Okay. Now legs together. Stretch your both hands above the head. Ready to do. Ekam. Take the both hands side of the chest. Partial inhale. Dve. Full inhale. Raise your head up from navel to head region. At this time, the teacher will come nearby the students. If there is any mistakes from the students, corrected by the teacher. Heels together. Your both elbows parallel. Just you should maintain both elbows parallel. No movement. Face is smile. Three knee. Full inhale. Slowly down the head. And Chetwari. Complete exhale. Release the both hands. Just relax in Makara Asana. Okay. Now last step, question and answers. Madam, please come on to the nearby the camera. Turn your body right side with the both hands support. Slowly come to sitting position. Okay. If there is any questions from you, please ask to me. No questions, sir. Yes, sir. Questions. Madam, No questions, sir. I am asking the questions. Give me the answer. Okay, sir. So, in the Bhujangasan, the first step I said partial inhale, second step full inhale. In the third step, I said full inhale, complete exhale. Why? Sir, in Stiram Sukhamasana, Tell me. ఫుల్ ఇన్హేల్ చేసిన తర్వాత ఎక్సేల్ చేయాలి కదా సార్. పార్షియల్ ఎక్సేల్ చేసిన తర్వాత ఫుల్ ఎక్సేల్ చేయాలి సార్. నేను ఎందుకు చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఫుల్ ఇన్హేల్ చెప్పి సెకండ్ కంప్లీట్ ఎక్సెల్ ఎందుకు చెప్పలేదు? రిథమిక్ గా రావాలి సార్. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా స్లోగా రిథమిక్ గా రావాలి కదా సార్. పార్షియల్ ఇన్హేల్, ఫుల్ అవును, ఇన్హేల్ రిథమిక్ గా రావాలంటే నేను ఫస్ట్ స్టెప్ లో పార్షియల్ ఇన్హేల్ చెప్పిన. పార్షియల్ అంటే కొంచెం శ్వాస తీసుకోండి. సెకండ్ స్టెప్ లో ఫుల్ ఇన్హేల్ చెప్పిన. నేను ఎందుకు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఫుల్ ఇన్హేల్ చెప్పి సెకండ్ స్టెప్ లో కంప్లీట్ ఎక్సెల్ చెప్పలేదు? సార్ ఇప్పుడు స్థిరం సుఖమాసనంలో ఇన్ భుజంగాసన నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో స్థిరం సుఖమాసనం చేసింటాం కదా సార్. మేడం, ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ బెండింగ్ అప్పుడు ఇన్హేల్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. బ్యాక్ బెండింగ్ చేసినప్పుడు ఇన్హేల్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇన్హేల్ చేయాలి ఓకే కాబట్టి సార్. నేను పార్షల్ ఇన్హేల్, ఫుల్ ఇన్హేల్ చెప్పాను. థర్డ్ స్టెప్ లో నేనేం చెప్పాను మీకు? ఫుల్ ఇన్హేల్ చెప్పాను. ఫోర్త్ ఇది స్టెప్ లో కంప్లీట్ ఎక్సెల్ చెప్పాను. ఇన్హేల్ చెప్పారు సార్. ఎందుకు చెప్పాను అవును సార్. చెప్పండి? ఎందుకు చెప్పాను చెప్పండి? మనం బ్యాక్ బెండింగ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్హేల్ చేస్తాం కదా సార్. అలాగే డౌన్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఎక్సేల్ చేయాలి సార్. లేదు, నేను ఇన్హేల్ చెప్పాను కదా. కాకపోతే సార్ ఇన్హేల్ చెప్పారు థర్డ్. శైలజ మేడం, గీతా Sir? మేడం, వినండి. మీరు ఫైనల్ పోస్చర్ లో ఉన్నప్పుడు Yes, నార్మల్ sir. బ్రీతింగ్ లో ఉన్నారు. నార్మల్ sir. బ్రీతింగ్ లోనే ఉన్నారు సార్. నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉండి మీరు ఎక్సేల్ ఎట్లా చేస్తారు? మళ్ళా ఫుల్ ఇన్హేల్ తర్వాత ఎక్సేల్ చేయాలి. మీరు ఫైనల్ పోస్చర్ లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉన్నారు. నేను థర్డ్ స్టెప్ చెప్పగానే ఫుల్ ఇన్హేల్ కి వచ్చిన. ఫుల్ ఇన్హేల్ కి వచ్చిన అంటే లంగ్స్ ఒకసారి ఫుల్ గా నింపిన, అంటే ప్రాణాయామ చేసిన. దెన్ కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చెప్పండి. ఎప్పుడు కూడా నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉండి వచ్చేటప్పుడు ఎక్సేల్ నుంచి రాకండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఎక్సేల్ అయితే బెనిఫిట్ లేదు. ఫస్ట్ లంగ్స్ నింపండి. లంగ్స్ నింపి కంప్లీట్ ఎక్సేల్ చేయండి. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్. అంటే ఏ పొజిషన్ లో ఏ ఆసనంలోనే అంతే కదా, కరెక్ట్ అయితే సార్ ఇది. మేడం, ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణ స్థితిలో ఉండి నార్మల్ బ్రీతింగ్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇన్హలేషన్ ఉంటది. ఓకేనా? అది ఇన్హలేషన్ ఎట్లుంటది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో పార్షల్ ఇన్హేల్ ఉంటది,
తర్వాత కంప్లీట్ ఇన్హేల్ ఉంటుంది, కొన్ని సందర్భాలలో ఫుల్ ఇన్హేల్ ఉంటుంది, తర్వాత కంప్లీట్ ఎక్సేల్ ఉంటుంది. అది మన సందర్భానికి అనుకూలంగా మనం మెయింటైన్ చేస్తాం, పెద్ద సమస్య కాదు అది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అది ఆసనం బట్టి ఉంటుంది కదా, అది ఆసనం బట్టి ఉంటుంది. ఆసనాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, Okay, sir. ధన్యవాద్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.